potreba. Vi znate da se ovaj serijal zove Zakon života i da smo se mi kao crkva potrudili da dovedemo predavača koji će govoriti o zdravlju. Kad sam bio mlađi, nekih 15-16 godina, otišao sam možda po prvi put u jednu ordinaciju kod jednog doktora i tamo je stajao naslov na njegovim vratima. Ko ima zdravlje, ima sve. Ko izgubi zdravlje, nema ništa. Znate, tada nisam zapravo razumeo ove reči i što sam postao, što sam sve stariji, ja zapravo vidim da je to tako. I hvala vam što ste došli da večeras vas podstakne predavač, da u životu imate sve, da imate zdravlje i da živite malo drugačijem životu. Zdravlje. Mi ovde imamo ovaj papirić koji svako od vas dobija i na njemu su upisani ovi dani od ponedjeljka do nedelje. I vi znate da ako imate 4 ili više pečata, ako 4 ili više puta dođete na naše predavanje, dobit ćete jednu knjigu na poklon, na knjige našeg predavača Mark Sandovala. Takođe, ovde imate papirić na kome možete da postavite pitanje. Mi smo već neka pitanja dobili i možda pre samog početka predavanja mi ćemo odgovoriti na pitanje ili želite kasnije. Kasnije, nakon predavanja, dobit ćete odgovor na pitanja. Ali ono što je jako bitno za nas, ovaj treći papirić koji je najveći od svih, je papir sa kojim mi želimo da imamo neke vaše podatke u našoj bazi. Zašto? Zato što bismo želeli da vas pozivamo na buduće predavanja koje organizujemo i želimo da ostvarimo kontakt sa vama, da vi znate kada su sledeća predavanja i da budete lično pozvani od strane nas. Ja vas sada pozivam da jednim aplauzom pozivamo našeg predavača. Dobro večer. Zadovoljstvo je biti s vama večeras ponovo. How was your day? Kako je vaš dan bio danas? Good. Mine was a good day as well. I moj dan je bio dobar. Sorry, just getting this set up. Samo da nastavim kompjuter. And as it is my let's see. If all else fails, unplug and plug it in. Here, pardon the technical difficulties. Se izvinjavam za neke tehničke probleme. While we are getting this to work, Dok se pripremamo da ovo proradi, there were a few questions from last night. bilo je par pitanja od sinoć. And we can run through some of those. Možemo da prođemo kroz neke od njih sada. They're on your phone. Yes.
Nema mikrofon. All right, so there was a question about painkillers and what dosage can be used. Pitanje je bilo u vezi tableta protiv bolova i u kojoj količini možemo da ih koristimo. Now, I just want to check on that and make sure that I am understanding the question correctly. Ja sam želim samo da proverim da li razumem pitanje dobro. If the question actually was about the dosage of pain medication, Da li pitanje je bilo u vezi u kojoj dozi tableta protiv bolova, or if the question was when is the appropriate time to use pain medication. ili pitanje je bilo u kom trenutku je najbolje koristiti tablete protiv bolova. Now, first of all, about the time, U vezi vremena, there can be appropriate times to have pain medication. postoje trenuci kada je u redu koristiti tablete protiv bolova. So, if you cut my finger off, Ako odsečete moj prst, well, then please give me some pain medication. bio bi zahvalan ako mi date tablete protiv bolova. If I'm going through surgery, Ako prolazim kroz neku operaciju, please give me pain medication. dajte mi tablete protiv bolova. There are accidents and injuries Postoje ozlede ili povrede where there can be an appropriate use of pain medication, kada možete da koristite lekove protiv bolova, but there's a danger in taking pain medication on a long-term basis ali postoji opasnost ako koristite tablete protiv bolova na duži vremenski period, for reasons that we talked about yesterday. zbog razloga o kojima smo govorili sinoć. Now, the question about whether we should, or what dose of medication, Razlog, na primjer, u dozama lekova, that is dependent upon what medication you're taking. to je zavisi od kojih lekova koristite. And so I can't answer that question Ja taj odgovor ne mogu da vam dam. unless you come up to me with a medication and then we can look at the dosage. Jedino ako dođete sa lekom kod mene i onda vam ja kažem o čemu se radi, zavisnosti kakav je lek. And then there was another question about vaccines, and we'll get to that at the end. Kaže, bilo neko pitanje vezi vakcina i o tome ćemo govoriti posle. So if that's a hot topic, then you can wait till the end. Ako je to neka vruća tema, onda ćemo govoriti o njoj posle. Again, it is my habit to pray before I begin, so I'm going to pray. Moja navika da se ja kratko pomolim, tako ću se pomoliti pre početka. Dear Lord, I thank you that you listen, Dragi Gospode, hvala ti što nas čuješ, and I ask for you to be here and to teach us tonight, da budeš sa nami i da nas poučiš and I thank you for doing so. i zahvalan što ćeš to učiniti. Amen. Amen. All right, so what we talked about yesterday Ono o čemu smo govorili juče was how the human being functions. je kako ljudsko biće funkcioniše. We looked at the tree Gledali smo jedno drvo and how a tree shows us i kako nam drvo pokazuje that the problem is not just the symptoms we have, da problem nije samo u simptomima koje imamo but the problem is much deeper than that. i da je problem puno dublji od toga. And we need to look for the cause, I moramo da gledamo uzroke, because if we can find the cause jer ako možemo da nađemo uzrok and remove the cause, i ako otklonimo taj uzrok, then the effect or the disease must go away. i onda i posledice i bolest moraju biti otklonjene, moraju da odu. And we looked at the cells I gledali smo ćeliju and the fact that the cells must have raw materials to function, i da bi ćelija funkcionišla, njoj su potrebne sirovine and the fact that the cells must have energy to function too. i činjenica da ćeliji su potrebne energije da bi funkcionisala. Now, when we consider dysfunction in the body, I kad sagledamo disfunkciju tela, then we must consider at least 4 things. onda moramo da sagledamo još 4 stvari. One thing is inheritance. Prvo je jedno nasledstvo. We know that we have genetic material, Znamo da imamo genetske materijale, DNA, DNK, that is passed on from one generation to the next. koji se prenosi sa jedne na drugu generaciju. And there can be mistakes that happen in the DNA Postoje neke greške koje mogu da se dese u DNK, that are passed on from one generation to the next. koje se prenose od jedne generacije na drugu. And these inherited diseases I ove nasledne bolesti manifest themselves regardless of what you do to treat it.
oni se manifestuju bilo šta da vi pokušate da ih tretirate. There are conditions like cystic fibrosis. Postoji jedna vrsta fibroze. Cistične fibroze. Right. So cystic fibrosis, no matter what you do to treat it, somebody will die from it. Znači, nije bitno kako tretirate tu cističnu fibrozu, neko će dalje umreti od toga. You cannot remove the cause. Ne možete da otklonite uzrok, because the cause is in the past. Jer je uzrok u prošlosti. And you can't remove the secondary cause. I ne možete da otklonite drugorazredne uzroke. Which is the change in the DNA sequence. Što je u stvari promena sekvence DNK. And that is in every cell of the body. I to je u svakoj ćeliji tela. And we can't fix every cell of the body. I mi ne možemo da ispravimo svaku ćeliju u telu. And these inherited causes I ove nasledni uzroci only represent about 1%, maybe 2% of diseases. I oni predstavljaju možda 1 do 2% svih bolesti. And we will typically see it in a prior generation. I obično ćemo to vidjeti u bivšoj generaciji. A second thing that we need to consider drugu stvar koju moramo da sagledamo is environment. Je naša okolina. You can have dysfunction in the body because of environmental issues. Vaše telo je možda u disfunkciji ako je u zavisnosti od sredine. The cells exist within a particular environment. Znači, ćelije preopstaju u određenoj sredini. They need a certain pressure in order to live. Potrebno je određen pritisak da bi one živele. And if there is too much or too little pressure, ako nema dovoljno ili ako ima previše pritiska, then there will be dysfunction or damage. Onda će biti oštećenje ili disfunkcija. So if I put my hand on the stove, I ako ja stavim ruku na ringlu, right, then there will be dysfunction. Biće disfunkcija. Or if it's freezing outside and I stick my tongue on the metal pole, I ako je mraz napolju i ja izlazim jezik na neki metalni stup, then there will be dysfunction. biće takva disfunkcija. So too cold or too hot will bring dysfunction. Znači, previše hladno ili toplo će doneti disfunkciju. And too much pressure from let's say a car accident. I previše pritiska, na primjer, od neke saobraćajnog udesa. You're walking and looking at the birds. Vi hodate i gledate u ptice. Somebody's driving and looking at the birds. I neko vozi i gleda u ptice. And then eventually you are joining the birds. I onda se u jednom trenutku vi zajedno sa pticama. Because the car hit you. Jer vas je auto udario. Too much pressure. Previše pritiska. And you'll have dysfunction. I imat ćete disfunkciju. But you can't have too little pressure. Ali vi u istom trenutku možete imati malo pritiska. But it's a little difficult to do that. Ali to je malo teže učiniti. You need to go up into high altitudes. Morate da idete na velike nadmorske visine. And then you can have altitude sickness. I onda imate tu bolest. And other problems from having too little pressure. Još jedan problem ako imate malo pritiska. And then there's radiation. I onda imamo radijaciju. You could be in a nuclear reactor. Možda budete u nuklearnom reaktoru. And that could kill you. To može da vas ubije. Because of too much radiation. Od previše radijacije, zračenja. So these various different environmental issues can cause dysfunction. Znači, ove različite uticaje iz sredine mogu da donesu disfunkciju. And usually it causes localized dysfunction. I obično ono uzrokuje lokalnu disfunkciju. You have a bruise here, but not everywhere. Znači, imate modricu na jednom mjestu, ali nemate po cijelom telu. You have a burned finger here, but not everywhere. Znači, negdje ste spržili prst, ali niste na cijelom telu. Unless, of course, you were in a fire with your whole body, then everywhere is affected. Jedino u slučaju da je vaše cijelo telo bilo u nekoj vatri, onda je cijelo telo i pod uticajem. A third thing that we must consider treća stvar koju moramo da učimo is raw materials. To su sirovine. Raw materials, of course, can include things like toxins. Znači, one uključuju toksine. It can include things like poisons. Znači, otrove.
It can include the wrong raw materials. Znači pogrešne sirovine, Right? You're breathing the wrong thing. You're eating the wrong thing. udišete pogrešne stvari, jedete pogrešne stvari. It can include too much or too little of the things you do need. Može da bude previše ili premalo stvari koje su vam potrebne. Right? And it can also include envenomations. I može da... Contaminations? Envenomations, like snake bites and things. Znači, ako imate neke ugrize zmija, otrove. Right? And so all of these are part of raw materials. I sve su to delovi sirovina. But let's think about raw materials for a little bit. Hajde malo da sagledamo dublje sirovine. Has anybody heard of the condition gout? Da li je neko čuo za bolest gifta? So what causes gout? Šta uzrokuje gift? Okay. So right, there's crystallization of a substance called uric acid. Znači mokraćne kiseline i kristali. Right? And that uric acid, does anybody know where gout usually manifests itself? Da li neko zna gde se gift obično manifestuje? Right? It's usually in the feet. Obično je u stopalima, da. Right? And it's usually this joint right here I obično je to ovaj zglob ovde, of your great toe. od vašeg palca. And when you have it right there, I kada ga tu imate, it's red and it's painful to je veliko crvenilo, bol, and it hurts to walk on it. i boli vas kad hodate. And of course, the way the doctors treat it I način na koji doktori to tretiraju, is to give you medication da vam daju lek that causes the uric acid levels to go down. koji će smanjiti nivo mokraćne kiseline. And when the uric acid levels go down low enough, I kad se nivo kiseline smanji, then the gout goes away. onda gifta odlazi. So, of course, the cause is uric acid. Naravno da je uzrok kiselina, But is it? ali da li je? Can it be uric acid? Da li može da bude mokraćna kiselina? So let's think about this a little bit. Hajmo malo da razmislimo o tome. When your doctor suspects that you have gout, Kad doktor pretpostavi da imate giftu and they want to know if your uric acid levels are too high, i ako on želi da sazna ako imate previše te mokraćne kiseline, they send you to the laboratory. odvedu vas u laboratoriju And laboratory draws blood. i oni vam izvuku nalaz krvi. Does the laboratory draw blood from your toe? Da li oni vade krv iz palca na nozi? No, where do they draw the blood from? Odakle oni vade krv? Right? So it might be from your arm or your hand, Može da bude iz vaše ruke, but the problem's in your foot. ali problem je u vašem stopalu. So how can they know it's uric acid Kako mogu da znaju da je mokraćna kiselina when they don't get the blood from the place where the problem is? kad ne uzimaju krv na mestu gde je problem? Well, it's because there are laws that govern the concentration of substances. Postoje zakoni koji vode koncentraciju supstance. So we know that if you take a substance like uric acid and mix it into water, Mi znamo ako vi uzmete mokraćnu kiselinu i pomešate sa vodom, it will diffuse into that water ono će se razložiti u vodi, so that it will be at the same concentration in different locations. znači bit će iste koncentracije na različitim lokacijama. So you know that you can measure it here and know it's the same concentration in the rest of the bloodstream. Znači vi merite u ruci i znate da je ista koncentracija u celom delu tela, krvotoku. Now think about it, the concentration is the same through your entire bloodstream, Znači koncentracija je ista u celom vašem krvotoku, but the problem is right here. ali problem je samo ovde. How come the problem is right here when the concentration is high everywhere? Kako to da je problem upravo na tom palcu, a koncentracija je svugde prisutna? Can it just be the uric acid? Da li u stvari samo mokraćna kiselina? All right.
So one might have poor circulation. Znači može da imate lošu cirkulaciju, But even with poor circulation, the concentration of uric acid is the same. ali ako imate lošu cirkulaciju, koncentracija mokraćne kiseline je uvek ista. So something has to cause the uric acid to accumulate there. Nešto prouzrokuje da se mokraćna kiselina akumulira tu And for it to crystallize. i da se kristalizuje. And so what can do that? Šta je to što može to da učini? Well, it could either be environment, Znači može da bude sredina, because you can burn yourself in one location but not the other. znači vi možete da izgorite stopalo na jednoj strani, ali ne na drugoj. Right? It can't be inheritance, Znači ne može da bude nasledno, because the inheritance is in every cell of the body, jer taj nasledni faktor je u svim ćelijama tela and it cannot be raw materials, i ne mogu da budu sirovine, because the raw materials are in a similar concentration throughout the body. jer sirovine su skoro sličnoj koncentraciji po celome telu. So what other option do we have? I koje su druge opcije koje mi imamo? Well, we have option number 4. Imamo četvrtu opciju, All right, and that's energy. to je energija. Now, when I say energy, what I mean is nerve transmission. Kada govorimo o energiji, to su nervi transmiteri, Right? That's transmitted from the cortex of the brain through the nerves to a particular location in the body. znači koji prenose te električne impulse od mozga u sve delove tela. Now you have a nerve or a set of nerves that will go to that location. Znači vi imate jedan snop nerava koji idu do te lokacije, That they don't go to anywhere else in the body. koji ne idu nigde drugde u delu tela. So when you have issues that arise through the nervous system, Kad imate problem koji se desio delom nervnog sistema, they can manifest themselves in specific locations. oni mogu da se manifestuju na određenim lokacijama. And it's very possible I jako je moguće that gout da gihta is a result of a problem through the nervous system to the toe rezultat problema koji se dešava u nervnom sistemu do prsta, that when uric acid levels are there in a high enough concentration, kada je mokraćna kiselina u velikoj koncentraciji, it results in gout. ono rezultuje gihti. And of course, when you use a medication to decrease the uric acid levels, Kada koristite lekove da smanjite mokraćnu kiselinu, the manifestation goes away, ta manifestacija bolesti odlazi, but you didn't actually fix the cause. ali vi niste popravili ili ispravili uzrok You toga. only fixed the cofactor. Vi ste samo neke kofaktore ste popravili. It's similar with a cholesterol blockage of the arteries. Slično je i sa blokadom holesterola u arterijama. When you look at the heart, Kada sagledate srce, you see that there are specific areas that are blocked. vidite da su određeni erije na srcu zakrčene. And so they might have to do a bypass Oni moraju da urade bypass or put a stent. ili da urade stent. But the concentration of cholesterol before the plaque, at the plaque, and after the plaque are the same. Znači, koncentracija holesterola pre plaka, za vreme plaka i posle plaka je ista. So what causes it to accumulate right there in that location? Šta uzrokuje da se ona skuplja na toj lokaciji? Well, again, you're left with two options. Vam ostaju dve opcije. It can either be environment Može da bude sredina, okolina, or it can be energy. ili može da bude energija. It can either be an environmental issue that leads to damage and inflammation, Znači, može da bude problem okoline koji uzrokuje oštećenje i inflamaciju, or it is it is a problem with the nervous system ili je problem sa nervnim sistemom manifested through a nerve that goes to that location. koji se manifestuje kroz nerve koji idu do te lokacije. Cholesterol is only the cofactor in the problem. Znači, holesterol je jedan kofaktor tog problema. It's not the origin of the problem itself. To nije mesto da je začet problem. So energy issues Znači, problem energije manifested through the nervous system
koji se manifestuje kroz nervni sistem, can be very localized može da bude lokalizovan, because you have a very, very strong map of the body in the brain. Znači vi imate jaku mapu vašeg tela u mozgu, And so one spot of the cortex over here will control or relate to one part of the body over here. znači jedna tačka korteksa ovde će da odreaguje na određeno mesto na nekom delu tela. And one spot in the cortex over here will be in communication with and control of another spot in the body over here. Znači s druge strane jedna tačka će biti u komunikaciji sa jednim drugim delom tela. It's very specific. To je jako specifično. I don't know, maybe somebody has developed cancer. Možda je neko dobio rak. The most common cancer I deal with is breast cancer. I najčešće se ja susrećem sa tipom raka kao što je rak dojke. One of the questions that I have not heard the physicians ask Jedno pitanje koje ja nisam čuo da doktori postavljaju is why does the cancer manifest on one side versus the other side? Zašto se rak manifestuje samo na jednoj strani, a ne na drugoj? Or why does it manifest in the lower breast versus the upper breast? Zašto se manifestuje više na donjem delu dojke nego na gornjem? It's difficult for physicians to ask that question Teško je doktorima da postave to pitanje, because we don't have the answer. jer mi nemamo odgovor. So we don't ask the questions that we don't have answers for. Znači, mi ne postavljamo pitanja na one stvari na koje nemamo odgovor, Or at least answers that we don't think we can get. ili odgovore na koje mi ne možemo da ih damo. And we might explore that a little bit deeper later. Možemo to da izučavamo malo dublje kasnije. Now remember, we talked about the mice yesterday, Ako se sećate, govorili smo o mišu juče, and that by changing the electrical signal i ako promenite električne signale sent to the spleen, koji se šalju u slezinu, you can change the function of the immune system. možete da promenite funkciju imunog sistema. And we talked about cancer, Govorili smo o raku, and that every step in the development and the progression of cancer, i u svakom koraku razvoja raka, that there is input from the nervous system that controls that function. znači postoji nešto što nervni sistem daje i kontroliše tu funkciju. So when you're considering the cause, I kada sagledavate uzrok, then you need to consider at least these four issues znači mora da sagledate i ove 4 stvari koje su deo toga. and go through, all right, is it inheritance? Mora da vidite da li je to nasledno, Have I seen it in the prior generation? da li sam to vidio u prethodnoj generaciji, Is there nothing that I can do about it? da li stvarno ne mogu ništa da uradim po tom pitanju, Does it manifest in many areas of the body? da li se manifestuje u većim delovima tela, Two, is it environmental issues? da li je to problem sredine, okoline. Usually you know that's the case Obično znate da je to slučaj, because you know when you got shot in the leg, znate ako ste upucani u nogu, or you burned your hand, i izgoreli ste ruku, or you froze your tongue. i smrdnuo vam se jezik, Or it could be raw materials issues, ili problem je sirovina, and so we need to look at that as well. i moramo da to sagledamo. Raw materials will eventually manifest themselves in multiple locations. Znači, sirovine će se manifestovati na više lokacija, And then finally, it could be an energy issue. znači može da bude problem sa energijom. So let's look at our basic needs again, but from a little bit different angle. Hajmo sada da pogledamo naše osnovne potrebe, ali iz drugog ugla. So, Meni još uvijek nije jasno za taj giht koji je uzrok, ili ja možda jedini ili... Pa možemo da govorimo posle. Mogu da nastavim dalje da pratim, jer... Ili to nije poenta da sad znamo uzrok gihta. He has a question about it. okay. And how it's healed. Okay, so that's a good question, To je dobro pitanje and we will take that after. i odgovorit ćemo ga kasnije. Okay. So we need raw materials, Nama su potrebne sirovine and we need energy. i potrebna energija. And the raw materials include things like oxygen, I sirovine su kao kiseonik, and water, voda, nutrients, znači hrana, warmth, toplota, sunshine, sunčeva svetlost, and sleep. znači spavanje. Right? But we have
have to be able to get those things to the rest of the body. Ali mi moramo da ovo damo ostatku tela, And we must bring them in, because everything you need is from outside of you. znači moramo da ih unesemo i sve što je vama potrebno vi morate to da unesete. And so there must be a pathway that you bring it in. Znači postoji određeni put kojim vi to unosite. And there's an organ system that's involved in bringing the things in that you need. Postoje određeni organi koji donose te stvari u telo. So you need oxygen. Vama je potreban kiseonik. And so you have your respiratory system, Znači imate pluća, which we call the lungs. koje nazivamo pluća. Right. And so the respiratory system Znači disajni putevi is responsible for bringing in the oxygen. su odgovorni za unošenje kiseonika. The water is brought in by the digestive system. Znači voda se unosi putem digestivnog trakta. Right, and represented by the stomach. I predstavlja stomak. And food is brought in by the digestive system as well. Isto kroz digestivni sistem. Right. And our skin is naša koža responsible for bringing in the heat. Je odgovorna da unosimo toplotu. Right. Our eyes and our skin are responsible for bringing in the sunshine. Znači oči i koža su odgovorni da unosimo sunčevu svetlost. And our brain is responsible for bringing in that sleep. I naš mozak je odgovoran za unošenje da imamo dovoljno sna. And then the benefits of that must be shared with all of the rest of the body. I ove beneficije mora da se podele sa ostatkom tela. And that is done through the blood. I to se čini kroz krv. Right. You get sunshine exposure on the skin. Znači vi ste izloženi suncu kroz kožu. Cholesterol gets converted to vitamin D. Znači holesterol se onda pretvara u vitamin D. That vitamin D goes to the kidneys. I vitamin D ide u bubrege. And gets converted to its active form. I onda se on pretvara u svoju aktivnu formu. And gets transferred by the bloodstream to all of the cells of the body. I on se onda prebacuje u sve delove tela kroz krvotok. And similar with all of the different physical things that we need. I sve ostale fizičke stvari koje su nam potrebne. So, what is responsible for distributing the power or electricity to the cells that they can live? Šta je odgovorno da distribuira električnu napone koji su nam potrebni celom telu? The nerves. To su nervi. So you have the blood. Imate krv and the nerves i nerve. that are the transport medium. Oni su jedna vrsta transportera. Now we must consider not only do we require certain organs, Ne samo što su nama potrebni određeni organi, but we have certain actions that those organs do znači postoje neke funkcije koje ti organi rade, to bring in what you need. da unesu ono što je vama potrebno. So what is the action of the lungs that brings in the air? Koja je funkcija pluća da bi ona unela kiseonik? It's breathing. Disanje. Right. Da li ste slučajno postavili ovakav red kiseonik na prvom mjestu i pluća? To slučajno? Is this by coincidence that you put this order of oxygen coming first? No. I mean, I put oxygen first because typically you die quickest if you don't have it. Kaže, ja sam stavio prvo kiseonik jer najbrže umrete ako ga nemate. And then if you don't have water, you die next. I ako nemate vodu, onda je to sledeće što će... And if you don't have food, you know. So I onda hrana je kasnije. Right. So yeah, you must breathe. Znači morate dišete. What about the water? What must the digestive tract do in order to bring in the water? Znači šta digestivni trakt mora da učini da bi uneo vodu? It must drink. Morate da pijete. Right. And for the food, what must it do? A za hranu šta mora da učinite? It's got to eat. Mora da jedete. And what about the skin? What must the skin do? I šta koža mora da učini? Well, it's either has to expose itself to the heat or the cold, or you've got to cover it up. Mora ili da se izloži toploti suncu ili da se pokrije.
And with the eyes and the skin, and when it's sunshine, you've got to open your eyes. You've got to expose your skin to the sunshine. Znači za oči i za sunce vi morate da izložite njih sunčevoj svetlosti. Right? There are actions that are necessary. Postoje funkcije koje su potrebne. And when it comes to sleep, I kad je u pitanju san, well, you got to close your eyes. mora da zatvorite oči. It helps to lay down, Pomaže ako legnete. although you don't always have to lay down. Nije neophodno da legnete. I had a friend that could sleep standing up. Ja sam imao prijatelje koji mogu da spava stojeći. He would lean against the wall. I on bi se naslonio na zid. And he could fall asleep leaning against the wall. I on bi zaspao naslonjen na zidu. He was very sleep deprived. Bio je jako umoran stalno. So, what else did we need? We talked about it yesterday. Šta nam je još potrebno? Govorili smo o tome juče. That's all right. Ljubav. All right. So we need love. Nam je potrebna ljubav. All right. How much does love weigh? Koliko je ljubav teška? What is the density of love? Koja je gustina ljubavi? What is its anatomic formula? Koja je njena anatomska formula? How many protons, neutrons, and electrons are put together to make up love? Koliko ima protona, elektrona, neurona da bi se stvorila ljubav? Have you ever studied love under a microscope? Da li ste nekad istraživali ljubav pod mikroskopom? No? Ne? So, is love physical? Da li je ljubav fizička? No, Ne. it's not. Nije. Love is spiritual. To je duhovan jedan pogled. And so, in order to bring in love, I da bi vi uneli ljubav, you must also have a part of you, or an organ or organ system that itself is spiritual. i mora da imate jedan organ ili jedan sistem koji je duhovan. And that's the spirit. I to je duh. And it comes through the action of thinking. A on proilazi kroz funkciju razmišljanja i mišljenja. We might call it the mind. I možemo da nazovemo The mind is a good term to use. Je dobar termin koji možemo da koristimo. The mind is more than the brain. I je puno više nego samo mozak. There's research that shows that the mind can change the structure of the brain. Znači, postoje istraživanja koja govore da može da promeni strukturu mozga. So by changing how you think, načinom promene mišljenja, you can actually change the physical structure of the brain. Vi možete da promenite fizičku strukturu mozga. So the brain is a servant of the mind. Znači, mozak je sluga umu, but the mind cannot function without the proper structure of the brain. Ali ne može da funkcioniše bez pravilne funkcije mozga. And love is brought in through the action of thinking. A ljubav je uneta kroz funkciju razmišljanja. For example, na primer, you get a letter in the mail. Dobili ste pismo u pošti. And the letter comes from somebody you like a lot. I to pismo dolazi od nekog koga vi jako volite. And it's a handwritten letter. I da ono pisano rukom. And it begins with hearts. I počinje sa srcima. Right? And there's some nice words on there. I neke lepe reči su tu. And it ends with I love you. I završava se ja te volim. Can't wait until I see you again. Ne mogu da jedva čekam da te vidim ponovo. Right? Did you receive something from that letter? Da li ste nešto dobili od tog pisma? Yeah. Da. Yeah. Did you receive atoms, protons, neutrons, electrons from that letter? Da li ste vi dobili od tog pisma atome, protone, neurone? Was there a transfer of physical material from that letter? Da li su neki fizički materijali biti transportovani iz tog pisma? No, it was thinking. To su bile samo misli. Right? It was thought. Misao that took what was written koja je uzela ono što je bilo napisano and brought it in.
i unela ga je. So thinking is the action that brings it in. Znači, misli su ono što unosimo. Now, can you create that which you need? Da li vi možete da stvorite ono što vam je potrebno? Can you create the oxygen that you need to breathe? Da li možete da stvorite kiseonik da bi ga udisali? No. Ne možete. Can you create the water that you need to drink to live? Da li možete da stvorite vodu koja je potrebna za život? No. No. You can only take the water that's available. Vi možete samo da uzmete vodu koja je dostupna. Farmers, Farmeri, can you create the food that you need to eat to live? da li možete da stvorite hranu od koje živite i koju jedete? Or do you take already existing life and just participate in its life cycle? Ili vi već uzimate jedan život koji postoji i samo obrađujete njegov ciklus? Da. You don't create the food, Vi ne stvarate hranu, you just participate in that plant's life cycle. vi ste samo pomagači u tom njenom ciklusu biljnom. Can you create the warmth that you need in order to live? Da li vi možete da kreirate toplotu koja je potrebna da bi živeli? If you're in an environment, if you go out into outer space, Ako odete u svemir and the temperature is almost absolute zero, i temperatura je nuli, 400 and some degrees Celsius minus, stvari minus 400 Celzijusa, can you produce the heat you need in order to keep you alive? da li možete da proizvedete toplotu da biste ostali živi? No, you're dependent upon a heat source outside of you. Ne, jer ste vi ovisni o spoljašnjem izvoru koji će vam doneti toplotu. Can you create the sunshine that you need? Da li možete da stvorite sunčevu svetlost koja je potrebna? No. Ne. And can you create the sleep that you need? I da li možete da stvorite san koji vam je potreban? You might think yes, Možda razmišljate da možete, but just ask somebody who has insomnia whether they can create sleep. i samo pitajte ono ko ima nesanicu da li oni mogu da stvore san. And they will affirm to you they cannot. I oni će vam garantovati da oni ne mogu. You don't create sleep, Vi ne možete da stvorite san, you wait for sleep. vi čekate na san. Right? And can you create love that you need to think about in order to live? Da li vi možete da stvorite ljubav o kojoj razmišljate da bi živeli? No, Ne, you can't. vi ne možete. Just like the other things you need, Kao i druge stvari što su vam potrebne, you can't create that either. ni to ne možete da stvorite. So can you have health if you have the wrong substance, even though you have the right action? Da li možete da imate zdravlje ako imate pravilne supstance, a pogrešno funkcionisanje, delovanje? Well, for example, Na primer, you can breathe air with oxygen and you'll maintain health. znači vi možete da udišete vazduh koji ima kiseonika da održavate zdravlje, But if you breathe carbon monoxide, ali ako udišete karbon monoksid, can you stay healthy? da li možete da ostanete zdravi? No, Ne, it will kill you. to će vas ubiti. The same action of breathing Ista funkcija disanja with the wrong substance, carbon monoxide, sa pogrešnim supstancama will kill you. će vas ubiti. You can drink water and that will make you healthy. Možete pijete vodu i to će vas učiniti zdravim, But if you drink antifreeze, ali ako pijete antifriz, well, you won't be healthy long. nećete dugo biti zdravi. So the same action of drinking Znači ista funkcija pijenja with the wrong substance sa pogrešnim supstancama will bring death. će doneti smrt. You can eat an apple Možda jedete jabuku and that can help you be healthy. i to možda vam pomogne da budete zdravi. But if you eat rat poison, Ako jedete mišomor, that will not help you to be healthy. to neće pomoći da budete zdravi. The same action of eating
Ista funkcija jedenja with the wrong source sa pogrešnim izvorom will bring death. će prouzrokovati smrt. If we think good thoughts, Ako razmišljamo lepim i dobrim mislima, which are based upon love, koje su zasnovane u ljubavi, we will maintain health. mi ćemo održati zdravlje. But bad thoughts, Ali negativne i loše misli, not based on love, koje nisu zasnovane na ljubavi, will bring dysfunction and death. one će dovesti disfunkciju i smrt. The same action of thinking Znači, ista funkcija razmišljanja with the wrong source sa pogrešnim izvorom can kill you. može da vas ubije. So only if we have the right action with the right source will we have health. Jedino ako imamo prave radnje i pravi izvor, imat ćemo zdravlje. Because if we have the right source, Ako imamo pravi izvor, but the wrong action, a pogrešna delovanja, like hyperventilating oxygen, well, like not breathing, da ne dišete, overeating, prejedanje, right, it can lead to disease and death. to može da dovede do bolesti i smrti. If we have the right action, Ako imamo pravu funkciju i delovanje, breathing, disanje, but you have the wrong source, ali imate pogrešan izvor, water, vodu, right, breathing water, da udišete vodu, well, that will lead to death as well. to će isto dovesti do smrti. And if we have the wrong action I ako imamo pogrešne radnje with the wrong source, sa pogrešnim izvorom, you'll die even faster. još brže ćete umreti. Right? So does that make sense? Da li vam ovo nekako logično? All right. Anybody confused about Da that? li je neko zbunjen u vezi ovoga? All right. And it's simple. Jednostavno. Right? Simple. When we seriously think about the various needs that we have, Kada razmišljamo o raznim potrebama koje imamo, we learn something about ourselves. mi naučimo nešto o nama, samima. Can you create that which you need? Da li možete da stvorite ono što vam je potrebno? No. Ne. Because if you could, it wouldn't be a need. Jer da možete, to ne bi bila vaša potreba. The body cannot create what it needs. Telo ne može da stvori ono što mu je potrebno. The spirit or the mind cannot create what it needs either. Duh i um ne mogu da stvore ono što im je potrebno. Do you need love? Da li je vama potrebna ljubav? Yes. Da. So then can you create or produce love? Da li možete da stvorite ili proizvedete ljubav? Tell me. Yeah, Recite mi. yes we can. Okay. Okay. We're convinced we can. Mi smo svedočni da možemo. Okay. Dobro. So where are we going to create it from? Odakle ćemo da je stvorimo? So, Okay. Dobro. Iz duše neko. So is the soul the source or is the soul the conduit? Da li je duša izvor ili je ona konduktor? source. Okay. All right. So we can see from the physical Možemo da vidimo sa fizičke strane how things function in the spiritual. kako stvari funkcionišu na duhovno. Right? Everything you need Sve što vam je potrebno always resides outside of you uvek prebiva van and must be brought in. i mora biti uneto. And the individual has the responsibility to bring in what they need. I osoba ima odgovornost da ona to unese. So everybody has the responsibility to bring in the oxygen they need, Znači, svi su odgovorni da unesu kiseonik koji im je potreban, the food that they need, hrana koja im je potrebna, the water that they need. voda koja im je potrebna, Right? But all of those, the source of it resides outside of you. ali za sve to vaš izvor prebiva s polja. And it's the same when it comes to the spiritual needs, such as love. I ista stvar je kad su u pitanju duhovne stvari kao što je ljubav. Right? If the soul is the source of love, Ako je duša izvor ljubavi, then
solitary isolation would not be a torture. Znači, onda vrsta, kad u samnici, onda to ne bi bila vrsta torture. Right? To put somebody in a room by themselves Da stavite nekog u sobu da bude sam, for years on end, više godina, without any interaction, bez ikakvog društvenog aspekta, right? They do what? šta će se s njima desiti? They die. Oni umru. Why? Zašto? Because they cannot, even if you have a slot where they put food and water through, Iako imate neki mali otvor da im vi gurate hranu i vodu, even if you have a sunlight where the sunlight, a window where the sunlight can come through, i ako imate prozor koji sunčeva svetlost ulazi, even if you have a toilet where you can go to the bathroom, i ako imate šolju da idete na nuždu, and a bed where you can sleep, i krevet gde spavate, they still die. oni će dalje da umru. Why? Zašto? Because the soul cannot produce the love that it needs to survive. Zato što duša ne može da proizvede ljubav koja je potrebna. So no, Ne, we cannot produce love. mi ne možemo da proizvedemo ljubav. If we could, it wouldn't be a need of ours. Da možemo, ne bi bila naša potreba. So is that an individual problem, or is that all of humanity's problem? Da li je to naš individualni problem ili je to problem celog čovečanstva? It's everyone's need. To je svačija potreba. It's a human problem, not just an individual problem. Znači, to je ljudski problem, nije samo problem individua. So no human being can create or produce love. Nijedno ljudsko biće ne može da proizvede i stvori ljubav. And because we don't realize that, I zato što ne shvatamo to, many problems come in our lives. puno problema dolazi u naš život. And we're going to look at those problems in the next, part today and in the coming days. I sagledat ćemo neke od tih problema, neke večeras, a neke u nastavku serijala. So what kind of love do you need? Kako je ova ljubav potrebna? Do you need a love that is personal Da li vama treba ljubav koja je lična or one that's impersonal? ili koja je bezlična? Do you need a love that is pure Da li vam je potrebna čista ljubav or corrupted? ili korumpirana? Do you need a love that is unlimited Da li vam je potrebna neograničena ljubav or a love that is limited? ili ljubav koja je ograničena? If you were to choose, what would you go for? Kada bi mogli da izaberete, na što bi se vi odlučili? If I've gone to many countries around the world Ja sam bio u više zemalja po celom svetu and talked to audiences all around the world. i razgovarao sam sa ljudima And what kind of love do they all choose? i kakvu ljubav oni uvek izaberu. A love that's personal, a love that's pure, a love that is unlimited. Oni uvek izaberu ljubav koja je lična, čista i neograničena. Right? So that's the kind of love that we need. To je ljubav koja je nama potrebna. So let's take natural selection for a little bit. Hajmo da gledamo prirodnu selekciju. All right, natural selection is a process whereby organisms that are better adapted to their environment tend to survive and produce more offspring. Znači, proces u kojem su organizmi bolje prilagođeni svom okruženju ima tendenciju da prežive i daju više potomstva. And so by having that advantage, you pass it along to your children and they can have an advantage over others. Znači, ako imate tu prednost, vi tu prednost prenosite deci i onda ona imaju prednost nad drugima. And that advantage can then help your children to produce better. I ta prednost pomaže vašoj deci da oni proizvedu bolje. And so you gain an advantage from that standpoint. I onda vi dobijete jednu vrstu prednosti s te tačke. Now, what happens if you introduce to an animal a need
for which there is no supply? Šta je ako vi date životinji nešto, potrebu, For which there is no supply. a nema supply, Which there's no source. nema izvora. Right. So, for example, Na primjer, an animal has a mutation, znači životinja ima mutaciju, and now it needs kryptonite. sad je potreban kriptonit, But there's no such thing as kryptonite. ali takva stvar kao kriptonit ne postoji. It's only in Superman movies, To je samo u filmovima Supermana, but not in reality. ne u realnosti. So what will happen to that animal Šta će se desiti s tom životinjom that needs kryptonite, but there is no kryptonite? koja je potreban kriptonit, a on u stvari ne postoji? What will happen to it? Šta će se desiti sa njom? It will die. Umreće. It will die. Umreće. So, if you introduce the need for love, I ako pozovete jednu situaciju ljubavi, and there's no source for love, a nemate izvor ljubavi, then you destroy those that need love. onda vi uništavate one kojima je potrebna ljubav. But if we look at writings, even back from Egypt and India, I ako gledamo spise koji datiraju još čak iz Egipta ili Indije, we see that at least for the last 4,000 or 5,000 years, humans have needed love. mi možemo da zapazimo do zadnjih 4-5 hiljada godina da je ljudima bila potrebna ljubav. And guess what? I znate šta? We're still alive. Mi smo i dalje živi. So that means there must be a source of love. To znači da postoji i izvor ljubavi. So what is the source of love? Šta je izvor ljubavi? That is personal, that is pure, and that is unlimited. Koja je lična, čista i neograničena. Let's go on. Hajde idemo dalje. So can someone else breathe for me? Da li neko drugi može da diše za mene? Like I need oxygen, and so you breathe twice as hard. Pošto je meni potreban kiseonik, ti onda moraš 2 puta više jače da dišeš. Does that help me? Da li to meni pomaže? No, no one else can breathe for me. Ne, niko ne može da diše za mene. Can someone else drink for me? Da li neko može da pije za mene? No. Ne. I have to drink for myself. Ja moram da pijem sam za sebe. Can anyone else eat for me? Da li neko drugi može da jede za mene? No. Ne. You see, it's only my actions, not someone else's actions, that affect my health. Znači jedino moja radnja, ne nekog drugog, utiče na moje zdravlje. What you eat, what you drink, what you breathe affects you, not me. Ono što vi dišete, jedete i pijete utiče na vas, ne na mene. Another human being cannot be the source of that which I need. Jedno drugo ljudsko biće ne može da bude izvor onoga što meni treba. Because they need the same thing too. Jer je i njima potrebna ista stvar. So we can ask the question, Onda možemo da postavimo pitanje, can another person be the source of our love? da li druga osoba može da bude izvor naše ljubavi? And the answer is I odgovor je no, ne. because they need love too. Jer je i njima potrebna ljubav. They need love too. So what kind of problem does this create when we think others can be our source? Kakav to problem može da kreira kada mi mislimo da su drugi izvor, naš izvor? So let's imagine you have a neighbor. Hajmo da sagledamo situaciju da imate komšiju, Neighbor comes over, dolazi komšija, pokuca knocks on your door, na vrata and she's very anxious. i jako je uzbuđena. Her child is dying from a terminal condition. Njeno dete umire od jedne smrtonosne bolesti. And she needs 5 million euros in order to treat her child at the special center in China. I njoj je potrebno 5 miliona evra da bi moglo da pomogne detetu da ga tretiraju u Kini. And she's asking you for 5 million euros. I ona vas zamoli za 5 miliona evra. Are you going to give it to her? Da li ćete vi to dati?
No? Ne? All right, is there anybody here that is going to give her 5 million euros? Da li postoji neko ovde ko će dati 5 miliona evra? You're all cruel. Vi ste svi surovi. Right? You're not going to help her to save her child. Neće da je pomognete da spase dete. Why aren't you going to give her 5 million euros? Zašto nećete dati 5 miliona evra? Oh, you can't give what you don't have. Ne možete da date ono što nemate. Okay, so maybe you have 100 euros Možda imate 100 evra and you give her 100 euros. i date joj 100 evra. But she comes back later Ona se opet vraća nazad and she wants the 499,999,900 left. ona hoće 4.999.950 miliona evra And she keeps coming back. i ona se stalno vraća. And she keeps coming back. I ona se stalno vraća. And she wants the rest of the 5 million euros. I ona hoće ostatak od 5 miliona evra. Eventually, how do you feel? Na kraju, posle duže vremena, kako ćete se vi osjećati? Are you happy with her? Da li ćete vi biti srećni sa njom? Or are you frustrated? Ili će vas ona isfrustrirati? Well, you're frustrated Vi ste isfrustrirani, because you don't have what she needs nemate ono što je njoj potrebno and you can't give it to her, i ne možete da joj date to, but she keeps coming to you as if you can. a ona se vraća vama jer ona misli da vi to njoj možete da date. But guess what? Ali znate šta? She's frustrated too I ona je isfrustrirana because she thinks you have what she needs jer ona misli da vi imate ono što njoj treba, and you're not giving it to her. a vi joj to ne dajete. So both of you are frustrated. I oboje ste isfrustrirani. Why? Zašto? Because she's going to the wrong source. Jer ona ide ka pogrešnom izvoru. The wrong source. Pogrešan izvor. And this is the foundation of why we have many of our relationship issues. I ovo je temelj problema koje imamo među odnosima. Have you ever been frustrated by your spouse? Da li ste nekad bili isfrustrirani sa vašim supružnikom Because they didn't supply your need? jer nisu ispunili vaše potrebe? You are going to the wrong source. Idete ka pogrešnom izvoru. You believe me, trust me. They're frustrated too I oni su isto isfrustrirani. because they think they should be able to fulfill your needs, but they can't make you happy. Jer oni misle da mogu da ispune vaše potrebe, da vas učine srećnim. So you're both disappointed I oboje ste razočarani because you're going to the wrong source. jer idete ka pogrešnom izvoru. It's a universal problem. To je univerzalni problem. Right? It's a universal problem. So whose responsibility is it for me to be filled with oxygen? Čija je odgovornost za mene da budem napunjen kiseonikom? It's mine. Moja. Right? I gotta breathe. Moram da dišem. Whose responsibility is it for me to be filled with water? Čija je odgovornost da se ja napunim sa vodom? It's mine. Moja. I gotta drink. Moram da pijem. Whose responsibility is it for me to be filled with proper nutrients? Čija je odgovornost da ja budem ispunjen kvalitetnim, dobrim nutrijentima? It's mine. Moja. Right? I've gotta eat. Moram da jedem. Have you ever felt empty when it comes to love? Da li ste se nekad osjećali praznim kada je u pitanju ljubav? Or have you ever at any time felt less than 100% full of love? I da li ste se nekad osjećali manje od 100% napunjeni ljubavlju? Ispunjeni ljubavlju? So whose responsibility is it for me to be filled with love? Čija je odgovornost da ja budem ispunjen ljubavlju? That's mine. Moja. It's mine. To je moja. I don't care if you believe in God or not. Mene ne zanima da li vi verujete u Boga ili ne. It's the individual's responsibility to take the loving. Individualna odgovornost da vi nesete ljubav. So where do I go to take the love that I need? I gde ja treba da idem da bi uzeo ljubav koja mi je potrebna? So that I might get out of this mess of relationship issues. Da bi izašao iz ovog problema koji imam u odnosima. And I might be full and satisfied. Da bi bio pun i da bi bio ispunjen. Tomorrow, Sutra we'll talk about that. ćemo govoriti o tome. Right now,
Sada we will answer some questions. odgovorit ćemo na neka pitanja. Right now, we'll answer some questions, and Andre has a few of them. I mean, Alberto has a few of them. All right. What is my opinion on vaccination? Kako je moje mišljenje o vakcinama? That's apparently a hot topic everywhere. To je neka vruća tema svugde. First of all, Prva stvar, I have not studied the topic to my satisfaction. ja nisam istraživao tu temu do mere da ja budem zadovoljan. Right? I have not made it a deep subject of study yet. Nisam još duboko istražio po tom pitanju. And so the more I read, Što više čitam, then the stronger will be my opinion in one direction or another. Bolje će biti moje mišljenje u jednom smeru ili drugom. This I do know, Ono što znam, that in populations where a vaccine is made available, da u stanovništvu gde su vakcine dostupne, the condition that the vaccine is made for i vakcina pravljena za uslove za koje je bila potrebna, that condition decreases significantly in the population that takes those vaccinations. znači ti problemi se smanjuju gde oni uzimaju vakcine, Right? So smallpox, znači ove male boginje, right? Polio, polio right? Other conditions like that, i drugi problemi kao you rarely see them at all skoro da ih nigde ne vidite, since vaccinations have been used. od kada su vakcine se koriste. But we also know Ali isto tako znamo that we are using more vaccines now than ever before. da sada koristimo više vakcina nego ikada ranije. And children are getting many vaccines. I deca dobiju puno vakcina, And at least in the United States, i bar u Sjedinjenim državama, for at least the last 35 years, u zadnjih 35 godina, the Food and Drug Administration has not been testing the vaccines for their safety. znači Agencija za lekove i hranu, ona ne testira na sigurnost, bezbednost vakcine. Right? There was just a court case that came out showing that the FDA has no safety studies in the last 35 years on vaccines. Znači, evo baš sad je neki slučaj na sud izašao da je ta administracija za lekove i drogu nije imala pozadinu da ona istraživala bezbednost i sigurnost vakcinu zadnjih 35 godina. And it is very clear that certain individuals can have very significant negative reactions to vaccinations. I jasno je da neke osobe mogu da imaju negativne reakcije na vakcine. I have an aunt Ja imam tetku who is permanently disabled koja je invalid postala after a flu vaccine. posle vakcine od gripe. And so in her case, U njenom slučaju, she really wishes she didn't get it. ona bi volila da ona nije tu uzela tu vakcinu, But there are other individuals that probably did not get the flu because they had the vaccine. ali postoje drugi ljudi koji nisu dobili gripu zato što su uzeli vakcinu. What I believe Ono što ja verujem, is that individuals should be able to choose da svaka osoba može individualno da izabere what they allow into their body or what they don't. ono što će da unesu u svoje telo ili ne. And that it is not the prerogative of a government or a corporation to compel individuals to take something into their body. I da nije država ili korporacija ta koja odlučuje šta će da se unesu u vaše telo. I think the method should be education, Ja verujem da je metod edukacije ili obrazovanje, but not to mandate. ali ne da ga forsirate silom. Each individual should be convicted in their own minds Svaka osoba bi trebala da bude svedočena u svome umu and then follow that conviction. i onda da prate to svedočenje. That's my thought on vaccines. To je moje mišljenje o vakcinama.
ahead. How do you control emotional eating? Kako da kontrolišemo emocionalno jedenje? Yeah, that's a good one, To je dobro. right? Why do we eat emotionally? Zašto mi emocionalno jedemo? We eat emotionally because we're seeking to fill a void. Znači, mi tražimo da ispunimo jednu prazninu, zato jedemo. There is a void, Postoji jedna praznina, there is a pain postoji bol, emotionally emocionalni, that we are seeking to comfort, koji mi tražimo da nekako olakšamo, utešimo. and so we use certain foods that will do that. I koristimo neku vrstu namirnica da to učinimo. And the foods that will do that I namirnice koje će to učiniti are foods that will increase the release of dopamine in the brain. su namirnice koje će da povećaju ispuštanje dopamina u mozgu. And dopamine is your reward neurotransmitter. To je dopamin je neurotransmitter koji vam onako daje kao nagradu. It decreases sensation of pain. Ono smanjuje senzaciju bola. It increases the sense of euphoria. On povećava senzaciju euforije. And makes you feel good for a while. I čini vas da se osjećate dobro jedan vremenski period. And foods that will do that I namirnice koje će to da učine are foods that are high in fat, to su namirnice koje imaju puno masnoće, high in sugar, puno šećera and high in salt. I puno soli. Right? So you will eat foods that are high in fat, sugar, and salt. Znači ješite namirnice koje imaju puno masnoća, šećera I soli. Because that causes that reward system in the brain. Jer to kreira taj sistem kao nagradu u mozgu. The hurt or the pain that you're seeking to comfort is comforted for a period of time. Znači taj bol koji vi pokušavate da ugodite, on je ugođen jedan vremenski period. But it is only covered, it's not taken away. Ali on je samo prekriven, on nije sklonjen. And so when the cover is removed, I kad je pokrivač otklonjen, the problem is still there. Problem je dalje prisutan. And so you feel like you must do it again. I onda se osjeća da vi to morate ponovo da učinite. It's the same thing that drives the use of drugs and alcohol. Ista stvar vas navodi da koristite droge I alkohol. It's seeking to fill that void. I ono, vi ste u potrazi da ispunite tu prazninu. So the question is, how do we fill the void without the food? I pitanje je kako da popunim tu prazninu bez hrane. And the answer is, A odgovor je, keep coming. nastavite da dolazite. We're going to talk more about it. Govorit ćemo više o tome. We're going to get deeper into that. Ići ćemo dublje. Okay. Yeah, there was a question of if there is a study that concludes that the brain feeds itself with thoughts. And go ahead, man. You can ask the question. Znači, pitanje je da li postoji neko istraživanje gde se mozak hrani sam kroz misli I ako postoji, da li možda nas usmerite ka tome? And the answer is I'm not aware of one. I odgovor je ja nisam upoznat sa tim. Because science does very good at studying the things that they can get their hands on. Jer nauka je dosta dobra u istraživanju onoga što je opitljivo. And science can study the effects of spiritual things. Znači, nauka može da istražuje posledice duhovnih stvari, But they can't study the thing itself. ali ne mogu samu tu stvar da istraživaju. Because there's no way of getting it under a microscope or some machine to study it. Jer ne možete da ga stavite pod mikroskop ili neku drugu mašinu da ga izučavate. Right? And so then you have the realm of philosophy. I onda imate filozofiju. And if you're looking at real answers, I ako gledate na pravi odgovor, then there is a combination of science and philosophy. Postoji kombinacija nauke I filozofije. The last question right now, Poslednje pitanje sada gout. je gihta. Right? So there are several things that you can do Postoji nekoliko stvari koje možete učiniti to try to help out with gout. da bi pomogli kod gihte.
Now, I'm going to talk about the easy things first. Ja ću prvo da govorim o lakim stvarima. You can change your diet. Možete da promenite ishranu. If you're eating a lot of meat Ako jedete puno namirnica mesnog mesa or cheese, ili sira, then that can contribute to the gout. znači to može da podupre dobijanje gihte. Right? Any kind of diet that tends to promote diabetes Bilo koja dijeta koja će vas navesti da dobijete dijabetes also tends to promote gout. je isto možda vas navede da dobijete gihtu. Some things that help, Neke stvari koje pomažu, drinking lots of water da pijete dosta vode and make sure that you're well hydrated. i da ste dobro hidrirani, You can cause more uric acid to be lost in the urine vi možda učinite da dosta izgubite mokraćne kiseline kroz mokraću, by alkalinizing the urine. da alkalizujete mokraću. And one of the things that does well at alkalinizing the urine is lemons. I jedna stvar koja je dobra da alkalizuje mokraću su limuni. So if you use lemons in your water, I ako stavljate limun u vodu, and you do so regularly, i ako to redovno činite, that can help with bringing down some of the uric acid levels. znači to možete smanjiti nivoe mokraćne kiseline. We also know that cherries, Znamo da trešnje, especially sour cherries, u stvari višnje, they also help with the gout. i one pomažu kod gihte. Watch out for losing weight too fast, Pazite da ne izgubite, da ne smršate prebrzo, or fasting, ili ako post natašte, because those can stimulate a flare-up of gout. jer oni mogu da stimulišu upale gihte. And then the harder question I teže pitanje is, what might be the thought or the thought process that leads to gout? koje misli, koji proces misli utiče na gihtu. And that's something where we need to sit down and talk for a while I to je nešto o čemu možemo da razgovaramo and investigate. i da istražujemo. But we'll be talking about some of those principles through the rest of this week, Ali mi ćemo razgovarati o nekim od tih principa u toku nedelje. so that you can start pulling more pieces together I možda uklopite više tih puzli zajedno, to put your puzzle picture together. da sklopite tu sliku puzle zajedno. But those are some things that you can do to help with gout. Ali ovo su neke stvari koje pomogu sa gihtom. Da li sam dobro razumeo zbog čega baš palac na nozi? Zato što je dobro inervisan ili neki drugi razlog? Question is why the big toe? Yes, that's a good question. To je dobro pitanje. And I don't have a good answer for you. Nemam dobar odgovor za vas. It's not the joint farthest from the heart, Nije zglob koji je najdalji od srca, because there's another joint further from it. jer postoji zglob koji je dalji od njega. It's not the joint with the least blood flow. Nije zglob koji ima najmanje krvotoka. From a physical standpoint, I can't tell you why it's the great toe. Iz fizičke tačke gledišta ja ne mogu da kažem zašto je to palac na nozi. But there are certain nerves that go to that toe, in that joint, Ali postoje određeni nervi koji idu do tog palca iz zgloba, that might be part of the cause. koje mogu da budu uzrok. And sometimes gout is in one foot, I nekada je gihta u jednom stopalu, sometimes gout's in the other foot, a nekada u drugom, and sometimes gout's in both feet. a nekada je gihta u oba stopala. Why? Zašto? It's a really good question, To je dobro pitanje right? And it's something that we can explore further, i možemo to malo dublje i dalje da istražujemo. but it's something that if you ask any physician, they'll ultimately tell you, I don't know. Ali ako pitate bilo kog doktora, oni će vam najvjerojatnije reći da oni ne znaju. Because we physicians don't know much. Jer mi doktori u stvari ne znamo puno. Until we have to unlearn much of what we learned in medical school. Dok ne bi odučili ono što smo naučili na medicinskim fakultetima. And learn some other things. I da naučimo neke druge stvari. And I don't want to get too deep into the answer because we haven't built the foundation strong enough for what we need to talk about. I neću puno još da govorimo o toga jer nismo dovoljno napravili temelj na kojem možemo da idemo dalje. So we'll get deeper into that tomorrow. I sutra ćemo da ući ćemo na stvari.
So we're going to hold off the other questions until tomorrow night because it's already time. I već je prošlo vreme, tako da ćemo odgovoriti na pitanja sutra. I will be here for a while. Biću još jedno vreme ovde. So if you want individual questions or whatever, that's fine. I ako neko imate individualno pitanje, slobodno dođite. And we will be carrying on tomorrow with some deeper stuff. I nastavit ćemo dublje sutra. So far we've only been covering the surface. I u stvari za početak smo samo pokrili površinu.